ver, una salchicha, Navidad. Eso sí creo que voy. Sí, sí, sí. Sí, Okay. 3 hours before the flight, so is what's required. Oh wow, that's cool. How big? That's going to take off. 'Cause it's going maybe that one's fast. Yeah, just spin. Looks like spin. Y bienvenidos a bordo del vuelo Latam 2477 en servicio a la ciudad de Lima, Perú y Conexiones. Ya está con nosotros en la cabina de mando.
Capitán Gabriel Villada, nuestro primer oficial, señor Alejandro Sámanes, y a cargo de nuestro cabina de pasajeros, señor Percy Lucio. Y estamos próximos a iniciar nuestro vuelo itinerario estimado de la ruta 8 horas con 10 minutos, general condiciones buenas, cielo parcial cubierto. Recomendamos, sin embargo, mantener sus cinturones puestos mientras se encuentran con sus asientos de turbulencia ligera a moderada en la parte inicial de la ruta. Por favor, disfruten del vuelo, gracias por su atención y por volar con la TAM, y en nombre mío y de mi corporación, le deseamos un muy feliz año 2019. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us to welcome you aboard the flight, LAX Lima. In a few minutes we will be review the safety instructions of this aircraft. My name is Percy Lucio, I am the flight service manager on this flight, and I am a part of Lima. The flight time to Lima will be 8 hours 10 minutes. Thank you and enjoy our service on board. Tripulación, posiciones para video de seguridad. Nuestra tarjeta con información de seguridad ubicada en el bolsillo frente a usted. For more information, you are welcome to take a look at our safety information card located in the seat pocket in front of you. Gracias por su atención y disfrute su vuelo con LATAM. Thank you for your attention and enjoy your flight with LATAM.
see you towards Lima International Airport. London is estimated at 15 minutes past midnight. The actual, this is local time, the actual time in Lima is 3 hours more than 11 a.m. Weather conditions, latest report, just sky clear, temperature 23 degrees Celsius, approximately 73 degrees Fahrenheit. We have your safety in mind and you will be arriving on time. We have all the crew members. I'd like to thank you for flying with us. It was a pleasure having you on board. Have an excellent week and see you next time LATAM flight. Happy New Year. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. To ensure your safety and the safety of other passengers, please return to your seat and place it in the upright position. Securely latch your tray table and fasten your seatbelt. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be held or stored in the seat pocket in front of you. Thank you. Muchas gracias por elegir volar con LATAM, miembro de la alianza One World. Para su seguridad, pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar cinturones se apague. Recuerden abrir con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa LATAM Pass, acumularán millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje para que juntos lleguemos más lejos.
Thank you for flying with LATAM, a One World Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is turned off. Be careful when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight, and make sure to take all your personal belongings with you. You may use your personal electronic devices at this time. Make the most of your flight by earning miles and flying even more with our LATAM Pass benefits. We hope to see you on board soon for your next flight with us. LATAM, together, further. Tomen asiento por favor hasta que la señal de abrocharse los cinturones se apague. Gracias. Tripulación Puerta 6, Manuel Cochegui reporta, gracias.